Hola a todos. Hoy vamos a meternos en cómo describir nuestras rutinas diarias en español. Es una habilidad clave a nivel B2. Nos vamos a centrar en el presente simple que usamos para acciones habituales, y en adverbios de frecuencia como siempre y nunca. También veremos algunas expresiones útiles para que suenen más natural su español. Prepárense para practicar. Hola a todos. Welcome back. Let's quickly recap. We've already learned. Empleado, Means employee. trabajar, Is to work. profesión, Is profession. compañero, Is colleague. empresa, Is company. viajar, Is to travel. experiencia, Is experience, and preferido. means preferred. Today, we'll be building on these words as we explore. Soy empleado en una empresa de tecnología. Soy empleado en una empresa de tecnología. Trabajo de profesor. Trabajo de profesor. Me levanto a las 7. Me levanto a las 7. Sophia Dice. Me levanto a las 7. Que significa I wake up at 7. Fíjense en el uso de mi, y que el verbo levantarse es reflexivo. Con los verbos reflexivos, necesitas un pronombre reflexivo como mi, ti, si, nos, os antes del verbo. Recuerden que el presente simple se usa para rutinas y hábitos. Siempre desayuno café. Siempre desayuno café. Marco uso el adverbio. Siempre. Que significa always. Va antes del verbo, así que si dice siempre desayuno café. Esto indica que él siempre desayuna café. Presten atención al orden de las palabras. Es un error común entre los angloparlantes. Otro ejemplo. Nunca como carne. Que significa I never eat meat. A menudo voy al gimnasio. A menudo voy al gimnasio. Sophia dice. A menudo voy al gimnasio. Que significa I often go to the gym. A menudo se puede usar en lugar de frecuentemente. Los adverbios de frecuencia nos dan información extra sobre con a menudo ocurre una acción. Recuerden, la colocación es importante, normalmente antes del verbo. Inténtenlo. A veces veo una película. I sometimes see a movie. Rara vez cocino. Rara vez cocino. Marco dice. Rara vez cocino. Que se traduce como I rarely cook. Fíjense en rara vez, que significa rarely. Esto implica que no cocina muy a menudo. Lo opuesto de rara vez es siempre. Esto demuestra el espectro de frecuencias que podemos expresar. Consejo de pronunciación, recuerden trillar la R en rara. Normalmente me ducho por la mañana. Normalmente me ducho por la mañana. Sophie USA la phrase. Normalmente me ducho por la mañana. Que significa normally, I shower in the morning. Usar expresiones como estas hace que su español suene mucho más natural. Normalmente es muy útil y reemplaza a usually. Es una buena manera de empezar a describir tu rutina. Después de trabajar, leo. Después de trabajar, leo. Marco dice. Después de trabajar, leo. Que significa after work, I read. Después de es crucial para conectarnos en una secuencia. Es una traducción directa del inglés, así que es fácil de recordar. Siguiendo este patrón, pueden decir. Antes de dormir, leo un libro. Before sleeping, I read a book. Por la tarde, estudio español. Por la tarde, estudio español. Sophia dice. Por la tarde, estudio español. Que significa in the afternoon, I study Spanish. Noten el uso de por para especificar un momento del día. Pueden usar por la mañana in the morning o por la noche at night. Esta es una forma concisa y eficiente de hablar sobre sus actividades. A continuación veo la televisión. A continuación veo la televisión. Marco USA. A continuación, veo la televisión. Que significa next, I watch television. A continuación indica lo que sucede después de una guión previa. Es excelente para detallar tu rutina paso a paso. Similar a después, explica una progresión de eventos.
¿Qué haces normalmente los fines de semana? ¿Qué haces normalmente los fines de semana? Sophia pregunta. ¿Qué haces normalmente los fines de semana? Que significa what do you normally do on the weekends? Fíjense en el signo de interrogación. Esta es una buena manera de involucrar a alguien en la conversación sobre sus rutinas diarias. Recuerden usar normalmente. Mi rutina es bastante simple. Mi rutina es bastante simple. Marco responde con. Mi rutina es bastante simple. Que significa my routine is quite simple. Esta es una manera educada y directa de empezar a describir tus hábitos diarios. Mange las expectativas y te permite entrar en los detalles. Y han aprendido tanto vocabulario para lograrlo. Así que hoy cubrimos el presente simple, los adverbios de frecuencia y expresiones útiles para describir rutinas diarias. Recuerden practicar la conjugación de verbos regularmente y prestar atención al orden de las palabras. Intenten describir su propia rutina en voz alta. Que hacen siempre. A veces. Nunca. Siempre tomo un baño por la noche. Siempre tomo un baño por la noche. Excellent. Sophia dice. Siempre tomo un baño por la noche. Eso es perfecto. Fíjense en por la noche, que significa at night. Recuerden esas expresiones útiles. Siguen practicando y pronto estarán describiendo su rutina diaria como hablantes nativos. Adiós. Adiós. Me despierto a las 6. Me despierto a las 6. Siempre como un sándwich para el almuerzo. Siempre como un sándwich para el almuerzo. Hago ejercicio 3 veces a la semana. Hago ejercicio 3 veces a la semana. Voy al cine con frecuencia. Voy al cine con frecuencia. Today, we'll tackle irregular verbs specifically. Tener. To have. Unlike regular verbs that follow predictable conjugation patterns. Tener. Changes significantly. It's essential to memorize these forms as it's incredibly common in everyday conversations describing possessions and age. Yo tengo un perro pequeño. Yo tengo un perro pequeño. The I change in Tener. can be tricky. Remember that the E becomes I in most forms. A common mistake is pronouncing it as Tener. focus on the vowel sound shift. Also, remember that the present tense conjugation is crucial. Without it, your sentences won't make sense. Ella tiene 20 años. Ella tiene 20 años. Tener. Isn't just about owning things. It's also used to express age as we just saw and states of being. For example, Tener hambre. means to be hungry and Tener frío. means to be cold. These are incredibly common expressions, so learn them well. Tenemos que estudiar más. Tenemos que estudiar más. The structure. Tener que. Infinitive is vital for expressing obligation or necessity. It's equivalent to have to or must in English. For example, Tengo que trabajar. means I have to work. Pay attention to the infinitive form. It doesn't change based on the subject. No tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para eso. You can also use Tener. with adjectives to describe a condition or feeling. For example, Tener miedo. means to be afraid and Tener sueño. means to be sleepy. This is another really useful way to describe your state of being, so try to incorporate it. Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. When describing amounts using Tener. we often use quantifiers like Mucho. much, many, and Poco. little, few. For instance, Tengo poco dinero. means I have little money. Be mindful of gender agreement when using these. Mucho. Doesn't change, but adjectives need to agree with the noun they modify. No tengo hermanos. No tengo hermanos. A very common error is mixing up Tener. with Ser. remember. Tener. Describes possession, age, or a temporary state. Ser. Describes permanent characteristics. Don't say, soy hambriento, say, Tengo hambre. exclamation correcting this confusion will immediately elevate your Spanish. Tenemos un coche nuevo.
Tenemos un coche nuevo. Let's solidify your understanding. Try describing your family, possessions, or feelings using. Tener, You can say, Tengo dos hermanos, I have 2 siblings. Tengo un gato, I have a cat. Or tengo sueño, I'm sleepy. The more you practice, the more natural it will become. Mi madre tiene el pelo largo. Mi madre tiene el pelo largo. Today, we'll begin exploring reflexive verbs. These verbs describe actions that the subject performs on themselves. They always use a reflexive pronoun me, t, c, nos, os, c before the verb. For example, lavarse, means to wash oneself. Recognizing these verbs is crucial for accurately expressing your daily actions. A very important aspect is pronoun agreement. The reflexive pronoun must agree in number and gender with the subject. So, yo me levanto, I get up, tu te levantas, you get up, ella, usted se levanta, he, she, you formal get up. This is essential for grammatical correctness and clarity. Remember to carefully consider who's performing the action. Nos vestimos rápidamente. Nos vestimos rápidamente. To recap, tener, is essential for expressing possession, age, states of being, and obligations. Pay attention to its irregular conjugations, quantifier usage, and how it differs from. ser, Keep practicing, and you'll confidently use. tener, In any conversation. Y con eso concluimos nuestra lección. Hemos establecido una base sólida para hablar sobre las rutinas diarias. No olviden repasar estos conceptos y practicar tanto como sea posible. Hasta la próxima. Okay everyone, let's quickly recap what we've learned today. We focused on rutinas diarias, daily routines, and how to talk about them using present simple and frequency adverbs. Remember, practice makes perfect. Alright, time for a quick quiz. Question 1. What was the main topic of this lesson? Was it describing past events, daily routines, future plans, or expressing opinions? The correct answer is describing daily routines. That's what we've been practicing all lesson. Next question. What are frequency adverbs used for? Are they to express emotions, indicate how often an action occurs, ask questions, or give commands? It's to indicate how often an action occurs. They tell us how much something happens. Final quiz question. Where do frequency adverbs typically go in a sentence? At the end, before the verb, after the verb, or between the subject and verb? Before the verb. This is a key point for correct sentence structure. practica describiendo tu día usando los verbos que aprendimos. Ahora es tu turno de hablar. Practica describiendo tu día usando los verbos que aprendimos. Ahora es tu turno de hablar.